So I'm Zach Stewart. I'm a research associate at Kansas State University with Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab, and PI with Dr. Aliou Faye of ISRA on the Senegal fertilizer trial for millet. All right. So now you have 3-4 days of training on which is called drone. So why a training on this aspect? So yeah, we've just wrapped up 2 days of training with students from ISRA, and our total project is looking at updating some of the fertilizer recommendations for millet in Senegal. And the current recommendation is 1 flat rate for the entire country. And we know there's high rainfall in the south, less rainfall in the north. And so for the appropriate fertilizer recommendation, we need to be making a very specific recommendation. So UAVs can help us collect data from our fields to look at the nitrogen status of the millet crop responding to fertilizer, and then we can begin to use some of that data along with weather station data that we're collecting throughout the country, also soil sampling data. We can use all of that data to be able to give a specific recommendation to the farmer in his location, so they have the right rate at the right time to get the best results for their fertilizer application. So drone is something very important. That's why you are doing this training. But at the same time, this is just one of the project. What are your most important aims? So the fertilizer recommendation, and specifically something that's economically and appropriate recommendation at low cost to the farmer, that's the overall goal. Each of these tools help us achieve that and scale it, but making sure that we're providing that appropriate recommendation where there's not too applied or too little applied is really critical. And we know at the same time that the project is about millet, usage of millet. Will you please come back to the project and why did you implement it in Senegal? So Senegal is critical because it's the gap between actual production, farmers' fields, and the potential is very large. And we know with good fertilizer recommendations, good science, we can close that gap, improve production across Senegalese farmers, and there's a lot of potential here in Senegal to increase security for farmers, improve their economic return to the investment they're making on their farms, and really maximize benefits for those smallholder farmers. So when they're making more money, the entire economy can be rising and improving their livelihood. But at the same time, this capacity aspect is, having a very important part in the project. We should be having other trainings before the end of the project now. Yeah, absolutely. That's really critical. Capacity building is critical to the sustainability of the work that we do. We know we're here for a short amount of time and assisting with a goal of getting those recommendations, but without engaging graduate students and youth and extension workers and scientists to all learn these tools. When each of them learn it, they constantly changing the science and advancing the science. So when the project is over, these graduate students and scientists that are trained with these new technologies can continue to be providing this science every day after the project's end. So it's capacity building is critical. Okay. Last question, have you been to the field and how did you appreciate the work being done since the beginning? Yeah, so that's another critical piece. It's always nice sitting in the office thinking about how these projects will work, but we need to understand what's happening and understanding what's actually being done. And what I've seen here in Senegal, the technicians under the guidance of Dr. Faye, the work that ISRA does,
it really is being implemented well. And science and recommendations are only as strong as the work that's being done and the data and the results being collected. And been very, very happy with how the plots have been designed and conducted and collection of data. It's going very well. Thank you very much. Yep, thank you. All right. Donc avec le docteur Alain Faye, qui est le coordinateur du projet SIL ici au Sénégal, et donc initiateur de cette formation. Alors, aujourd'hui, une formation sur le drone. Pourquoi? Bonne question. Alors, comme tu l'as dit, en fait, un drone, c'est quelque chose d'assez nouveau, certainement au Sénégal. Mais je pense effectivement, comme je l'ai dit hier au début de la réunion, pour avoir des images satellitaires, tu as vu, les gens sont passés par plusieurs chemins, y compris des gens qui étaient accrochés par des gens qui utilisaient des avions, des gens vraiment qui marchaient des kilomètres et des kilomètres, sans pour autant quand même que les images satellitaires soient vraiment fidèles par rapport à ce que les gens cherchaient. Aujourd'hui, avec le drone, en un minimum de temps vraiment très très court, tu peux faire des photographies aériennes avec des qui sont beaucoup plus précises, avec des données qui sont beaucoup plus précises. Il est évident aujourd'hui que ce n'est pas à la portée de n'importe qui, mais nous sommes en science. Ou bien on va avec la science, avec le monde, ou bien on sera laissé de côté. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre au niveau des les gens parlent de drone, mais il est important aussi déjà qu'au niveau de l'ISA, qu'au niveau de nos étudiants, qu'au niveau des universités, que les gens sachent d'abord ce que c'est qu'un drone, comment on le manipule et qu'est-ce que ça peut apporter comme information utile. Pour l'instant, ne serait-ce que ça. Mais ce qui est clair, c'est que d'ici 5-10 ans, la science va tourner vers le drone et ceux qui ne pourront pas travailler avec le drone, ceux qui ne pourront pas utiliser judicieusement un drone, certainement ne pourront pas avoir des papiers d'excellence et certainement ne pourraient pas effectivement avoir des résultats qui vont avec leur temps. Je pense qu'effectivement, il est aujourd'hui important que les gens aillent avec leur temps. La science évolue, il faut qu'on puisse évoluer avec la science. Sinon, de toute façon, on va rester à côté. Je pense qu'effectivement, avoir l'occasion avec ce programme Sustainable Intensification Innovation Lab, qui en tout cas, comme tu le disais, est en train de faire des efforts gigantesques pour le capacity building, pour vraiment essayer de mettre à niveau les chercheurs de l'ISA et des universités. Je pense que c'est un aspect extrêmement important pour eux, mais aussi pour nous, en tant que scientifiques, en tant que vraiment des gens acteurs du développement agricole au niveau du Sénégal. Alors, aujourd'hui, c'est un projet qui est à une étape de formation, mais en même temps, sur le terrain, la production continue. Est-ce que vous en êtes après 2 ans? Oui, après 2 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est le programme Sustainable Intensification Innovation Lab, comme ils l'ont dit, ils ont financé 6 projets au niveau mondial. Et nous avons eu au Sénégal la chance d'avoir eu un projet qui travaille sur ce qu'on appelle le mille à double usage. Mais aujourd'hui aussi, je pense que l'ISAID s'est rendu compte qu'il est de plus en plus important à la fois de financer des projets, mais aussi des gens qui sont un peu en dehors des projets pour pouvoir rapporter les choses de façon plus sérieuse, de façon plus honnête. Et ils mettent en place des jeux de coordination. Ils veulent vraiment que les choses se passent de façon claire, mais en même temps, membre du projet, je peux avoir une appréciation vraiment objective du projet. Et en même temps, il y a mis des fonds de coordination, mais aussi des fonds de recherche. Et justement, dans ces fonds de recherche-là, les études que j'ai visitées ce matin ont été inscrits dans le cadre du programme de recherche de la coordination, en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 1000, c'est une plante qui n'est pas très dépendante en termes de fertilisation, qui a donc bénéficié de très peu de recherche en termes de fertilisation. Le mil reste la principale céréale du Sénégal, qui est cultivée sur 70% de notre territoire. Au même moment, la fertilisation du mil a été développée dans les années 70. Je pense que maintenant, ça fait quand même un bail. Aujourd'hui, c'est la même formule qui est utilisée partout au Sénégal. De Dar à Kolda. Je pense que, ne serait-ce qu'en termes de pluviométrie, en termes de niveau de fertilité du sol, en termes de niveau de qualité du sol, Dar et Kolda, c'est fondamentalement différent. Même au niveau des variétés. Les variétés qui sont cultivées à Kolda, ce sont pas les mêmes qui sont cultivées. Pourquoi donc pour une formule passe-partout? Et donc, c'est dans cet objectif-là que nous sommes allés, nous avons dit non, ça c'est pas possible. Il faut qu'on essaie d'actualiser cette. En fait, les essais que j'ai vus ce matin, c'est des essais d'actualisation de la
formule. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la formule, on l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester 24 traitements d'utilisation sur la base de NPK avec des niveaux assez différents. Ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, en fonction de chaque zone écologique, en fonction de l'environnement de production, on pense à la fin du projet pouvoir arriver avec une formule qui est adaptée à cet environnement-là. Je me fais toujours à dire quand je travaille à une agence de coopération internationale, et quand je les ai expliqué, je dis, c'est extraordinaire, parce qu'on pensait que vous étiez à ce niveau de formation. Ils m'ont dit que dans le pays que je sais, à chaque fois que les gens développent une variété, les soils développent une formule de fertilisation qui va avec cette variété. Au Sénégal, les gens développent une variété dans l'environnement pour une seule formule. Franchement, je pense que nous sommes en train de faire un pas qui va, comme l'a Jacques, arriver effectivement à le paysan aujourd'hui, le potentiel. Au Sénégal, tu verras difficilement un paysan qui te fait 1 tonne à l'hectare, alors que nos potentiels, nos variétés peuvent aller jusqu'à 3 tonnes. Ce yield gap là, c'est cette différence de rendement là, qu'effectivement avec Kansas State et le Geofarming System de l'Université de Californie Davis, nous sommes en train de travailler pour comprendre tous les facteurs impliqués dans ce yield gap là. Essayer de les voir un à un, comment on peut les régler. Ils ont mis à notre disposition des stations météo qui vont prendre tous les aspects météo, des aspects de sol. Et donc, avec la fertilisation, on va pouvoir dire effectivement que quand vous êtes dans la zone d'Ara, donc dans cet environnement de production, il faut mettre cette quantité de fertilisation pour avoir ce rendement-là. Et donc, on va faire ça en fonction de chaque environnement de production, et donc à mettre au point des formules de fertilisation adaptées au contexte. C'est ça. Et avec l'aide de Dieu, la campagne de cette année a été une campagne suffisamment pluvieuse. Nos essais sont très beaux et je pense vraiment les résultats qui vont seront des résultats, des données vraiment très fiables qui vont nous permettre de vraiment modéliser, comme on dit, la production du mil en fonction de l'environnement de production. Merci. Donc, très rapidement, en tant que Cnra, li may wax daal mooy ne dañu am benn programme bu mag diggante ISRA ak USAID Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab. D'accord? Ces gens-là ñoo ñu financé ci benn projet pour nous actualiser les formules de fertilisation du mil. On a commencé par le mil, mais certainement on va aller. waaw xëy na bu ñu ci dugub lañ commencé mais xëy na ci kanam dinañ dem bi yeneen kii mais dafa fekk nag ne USAID Feed the Future dafa am benn objectif bu important mooy la formation. tàggat nit ñi vraiment loolu ñu ngi ñu ci jàppale bu baax a baax aussi bien pour nos étudiants, pour nos chercheurs que même pour le personnel technique. Et donc lii ñu indil ci muy wax drone moom moo ñuy permettre vraiment ñu préciser certaines données. Et tey effectivement drone xëy na nit ñi xamaguñ ko mais ci science lañ nekk dans un monde globalisé. Je pense que yaakaar naa daal ñu ànd ak jamono comme ni ñu wax sinon danañ bàyyi ci suuf moo tax ma def lépp pour que vraiment ñu indil ñu ko nit ñi d'abord mën ko gis mën ko utiliser dans leur science. Et donc loolu lañ def beneen aspect bi mooy aspect enquête. Da nga doon ñu doon enquête gàddu ay feuilles yu dul jeex dem bind feuilles yi tawte di te obligé di defaat. Aujourd'hui dañu defal jox nañu ay tablettes ak un système informatisé boo xam ni tu n'as plus besoin bind da ngay tàppe lancer ci benn serveur ñu capitaliser saa yoo ko soxlaa nga ñëw jël. Donc je pense que boobu aussi c'est très important danañ ñu yombal liggéey bu baax a baax. En tout cas daal ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax parce que bii je crois en 2 ans c'est bii mooy ñeenteel formation bu ñu organisé te am na beneen yeneen yu ñëw. moo mel ni projet bi li ko tax a jóg bokk na ci dimbale béykat yi ba nga xam ne dinañu mën a gis seen bopp ci li ñuy béy yokk seen ay koom-koom yow noonu nan lañ koy taxawalee ci projet bi. ni ñu ko gisee mooy que ne boo seetlee dugub muy le céréale bi ñuy génn béy ci Sénégal 70% suñu suuf si dugub lañ koy béy mais boo seetloo en terme de rendement da nga gis paysan bi pour nga gis benn paysan bu am 1 tonne à l'hectare da ngay wër ba sonn alors que suñu variété mun nañ dem ba 3 tonnes. Ce qui fait que donc différence boobu anglais di wax yield gap différence de rendement boobu ngandaay boo xam ne ni il faut ñu jéem a seet nu ñu ko corriger ko ça va pas être simple parce que dafa bëri ay facteurs yuy intervenir ñun ay scientifique lañ donc ñu ngi seet
lépp li nga xam ne daal mun nañ ci jàpp en termes de science ba mu jàppale ñu réduire rendement au moins arriver à provider un rendement paysan yu dem 1 tonne 500 2 tonnes ba yaakaar naa loolu bu ñu ko defee sécurité alimentaire bi ñuy wax xëy na léegi ñu am ci ndam jërëjëf. jërëjëf. Were you, I mean, teaching to the students? Can you introduce yourself first? Okay, I'm Dr. Alex Mandel. I'm from the University of California, Davis, the Geospatial Farming and Research Consortium, which is a subgroup of the Sustainable Intensification Innovation Lab from Kansas State. And I was here to teach about the uses of drones in agricultural monitoring and the use of tablets and phones for data collection. So, I mean, you spend 2 days, explaining and teaching to students. What are the aspects which are really, important for students to know, to be able to use this? So we want students to understand the technology and its applications. So why you might want to use these tools, what tools are available, where to look to find help with these tools, and to see some demonstrations and get an idea of what they might be able to use them for in their own research, with the idea that if they decided to use the newer technologies, that they could then reach out and find partners to help them implement. We know that here in Senegal particularly, we are having some internet problems. Is this technique, available even without internet, or can we use it, in our environment? Is it not going to be something critical or different? So it's easier when you have good internet connectivity, but there are ways to deploy these tools without internet. You just have to do more planning, and you need to teach some more technical people how to run the systems locally. And if you do that, then you can do it without the internet. But for the students that we were training here, we just wanted them to understand what the technology is capable of, and if they wanted and to use it in a place where it's very hard to get internet, then we could help direct them on how that could be done. Thank you very much. Just your appreciation in regard to what they have already done, what we have seen. Do you think that people are in the... Okay, this aspect, since I've asked it to my friend. But anyway, you can just give your appreciations after 2 days. If you've been to the field, how did you appreciate? And even with the students and the questions and, the students are very interested and very excited, and I think that they're going to be very capable of implementing these technologies given time. They just need more practice and internet access in order to communicate with other users around the world who also use these tools, because I think that will help them to have a community not just within Senegal, but to be able to communicate with us in the United States and other researchers who also use the same tools everywhere else in the world, because they are very common tools now. It was good to see the field sites and to have a better understanding of the conditions that they're going to be working in, so that we can help better plan for the differences that exist in every place. Everywhere you go, something is going to be different. so today you were here for training. Yes, so we completely expect that everybody at some point will ask more questions, and that we will try to help them remotely as much as possible, and to also connect them with other people who might be able to help them. Thank you very much. Thank you. And then I apologize I wasn't able, but so is anyone who was here yesterday wanting to practice? Do you want to practice again?
introduce myself, and Alex will introduce him to the Future Sustainable Intensification Innovation Lab. And working on the market survey, so scientist, but we've brought in a part of our geospatial and farming central tool to do data collection and market in the project with the geofarming system with Ben. So it's still very, very important when you are here. Very important for you to show that comment le programme SIL et du projet geofarming system le président Catherine va faire. Bienvenue. So just to say two more things. Sorry. So, and one more thing, Research Consortium bringing this project together, so he's been a big help doing the job well done. So, okay, see you. Yes, thank you, Ali. Bonjour. As all the French I speak. I'm a geographer and I mostly do mapping, but all these other tools that we use are relevant. So I'm a data scientist and I understand data really well. So hopefully we also introduce themselves so everyone knows. So maybe can we start here? My name is Mariam Barrow. I'm a student here in Hensa, and we study value chain and entrepreneurship. So I don't think I'm living here. Yes, I think that's it. Any experience working? Phone or computer? Good. So maybe you'll be telling us. Try a little, and then if there's okay. And any experience? J'ai fait aussi un master en économie rurale à la FASEC de l'UQAT. A master's in economics. My name is Mugin Hassan. I'm from INSA. We are doing the same information like value chain and entrepreneurship. How to platform, I don't know example in English. For the time I use your tablet. Perfect. Yeah, excellent. So. I am engineering software. Your copy in this survey. I have some experience for to use the technical. Comment on appelle bloqué. D'accord. J'ai déjà l'expérience en matière de CAPI. J'ai eu à travailler avec une entreprise qui s'appelle Surviving à Londres. Bon, j'ai beaucoup d'expérience en matière d'utilisation des manipuler également en cas de difficulté et de pouvoir apporter une solution. Excellent. Des logiciels. Maybe someone can translate a little bit, but it sounded like experience using the survey tool. So, very good. Boom. All right. So, I think this is perfect. Some experience, but the platform we'll be using is Kobo Toolbox, and it's a really powerful platform for creating of a form of information that you're wanting to collect, same as what you would do with your paper forms. Entering data, uploading it and storing it and compiling all the data, and then transferring it for analysis and bringing it all together and in a jump drive. This will all be smooth, clean, and... I'm medical and veterinary entomologist. I work on the modeling the population dynamic of Victoria fever mosquito vector. I use more technical to fit my model and anything else. I have a mistake in name. Okay.
enthusiasm that I'm feeling. I am the responsible of reading of mosquitoes in the infectary and learner. I come from the Dakar learner. My experience in this platform is cover blocks. Only one, but I use the hello, my name is Khalinya. I am a PhD student in Cnra Bambey, and I do the modeling the yield crop of millet double variety. So since science and spaces and University of Tobago. I am a geographer and a researcher at the National Institute of Agriculture. I am based in Cnra, Bambey. I am specialist on remote sensing and GIS. Donc remote sensing, c'est la télédétection. Chacun peut être à côté de quelqu'un pour pouvoir l'aider. C'est bien. These are experts. Everybody good? Pull all the data very easily without having to do a lot of typing of paper forms and without having to copy files between a lot of computers. The downside we saw yesterday was that this particular tool relies a lot on internet collection tool, which is on the devices, or it could be a website for analysis. And so the idea is many devices, collect lots of data, push it to one place, share it with all the people you need to share it with, who can then download and do analysis. Copy of Open Data Kit as a service that you. So everybody who needs an account, You've already created an account, so you don't need to, but if you were to go here, get started. The internet's working. except here. No, okay. That's a problem. Okay. Utiliser un mot de passe, voilà, c'est le même mot de passe que je vais utiliser. Just stop there for now, and as soon as everybody gets to this point, Create your account. User. yeah, Small. small, yes. Yeah. Okay. Yeah. That was Small. No. Minuscule. Minuscule. So if you select keyword, then the rest of this data, only put all three, and then you can have it calculate the average. So
So once we get through some of these things, then we don't rely on internet as much. But at the beginning and setting it up, we need internet. But then